A kwana biyu da suka wuce wannan website sun raba $30 ga wanda suka yi amfani da website ɗinsu a kyauta ta hanyar ba su token ɗinsu wanda darajar shi ta kai kimanin $3 wanda za a yi launching ɗin shi nan gaba kaɗan kuma darajar za ta kai kimanin $6 a duk token guda ɗaya. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku step by step inda za ku samu free $12 ta hanyar buɗe sabon account a cikin wannan website. Sannan zan nuna muku hanyar da za ku bi domin ƙara kuɗaɗen ku da za ku samu a cikin wannan website da kuma yadda ake withdrawal kamar yadda kuke gani na withdrawal a cikin wannan website. So da ku bi wannan step by step ba tare da ɓata lokaci ba mu ce a cikin bidiyon. Link ne za ku register shi na description na wannan bidiyon. Kamin mu je a cikin bidiyon idan muka mana subscribing ba kada ku manta da subscribing, liking da kuma share na wannan bidiyon domin yan uwa da yawa su amfana. So bayan kun danna akan link da ke description zai kawo ku zuwa wannan page ta inda kai tsaye ko page za ku register. Daga farko zaka zo ka zaɓi country da kake ma'ana ƙasar da kake da zama, kowace ƙasa kake, it is worldwide, kowace ƙasa zaka iya participating a cikin wannan. So zaka zaɓi ƙasar da kake, misali ina Najeriya zaɓi Najeriya, daga nan sai ka saka number wayar da zaka yi amfani da ita wato mobile phone number. Kana sakawa a ƙasa za ka ga an ce ka send verification code, sai ka danna akan wannan button na send verification code. Za su nuno maka ainihin wannan captcha, sai ka danna akan wannan button ɗin kai solving na captcha. So daga nan za su tura maka wannan code successfully. So idan ka duba za ka ga sun nuna maka cewa za su iya tura maka wannan code ɗin ta hanyar WhatsApp ko kuma ta hanyar kira. Don haka kenan number za ka yi amfani da ita idan ba ta WhatsApp ba lalle ne ka receiving na code ba, ko kuma akwai yiwuwar ka kira shi ta hanyar kira na waya. So idan ka duba na yi ainihin tura verification code kuma sun tura min successfully. So kamin code ɗina ya iso kuma ta ina za su turo, zan iya zuwa nan in yi ainihin saka password wanda za ka saka ƙwara 6 ne abin da ya sama, ka yi confirming na password. Bayan ka yi confirming na password idan ka duba sun riga sun turo min code ɗina gashi kamar haka ta hanyar WhatsApp suka turo min. Da haka zan yi zo in saka verification code da suka turo min a can sama kamar haka. Daga nan sai in zo in danna akan wannan in yi ticking na wannan captcha ɗin. Bayan ya nuna success kamar haka sai in danna akan button na register. So kai registration nawa zai nuna yayi successfully kuma page zai fara kawo min shine na login kamar haka. Daga nan sai in saka number da na yi amfani da ita da kuma password ɗina, sai in sake dannawa akan wannan captcha ɗin, shikenan sai in danna akan login button. So bayan ka danna zai nuna maka yayi success, page zai kawo maka shine dashboard na website ɗin kamar haka. So idan ka duba za ka ga inda dashboard ɗin yake, idan ka duba za ka ga cewa gashi a nan wajen VIP za ka ga 0, idan ka yo ƙasa za ka ga button da aka rubuta sign in. So kamar haka za ka ga wani frozen ainihin tokens da suka baka, wannan gems ne suka yi frozen wanda za su yi unlocking ɗin shi idan ka cigaba daily sign in, wanda za ka rika zuwa kana dannawa akan wannan button da aka rubuta sign in. A kullum za su baka gems guda ainihin 400. So kana dannawa ka riga ka yi claiming ka yi sign in na wannan rana, za ku ga ya kama wurin swapping wanda idan ka duba ga sunan guda 400 za a iya swapping ɗin shi zuwa coins ɗinsu wanda shine darajar shi ta kai kimanin $3 a yanzu, wanda a yanzu suka faɗa shine idan aka yi launching token ɗin zai kai $6 a Binance. So don haka abin da za ka yi shine sai ka yi swapping na wannan coins ɗin da suka baka wannan gems ɗin zuwa EFS token. So idan muka koma baya misali za ku ga cewa ga ainihin balance da suka ba nan coins ɗin su guda 400. So kai tsaye yanda ainihin wannan website ɗin take aiki, abin da za ka yi kenan. Kafin nuna muku tokens ɗin da suka baku wanda ya kai darajar $12 for free, bari in fara nuna muku yanda za ku yi inviting na mutane domin samun wannan gems ɗin wanda za ku iya converting. Za ka zo ka danna a can sama kamar yadda kuke gani akan menu, zai kawo maka wannan, sai ka danna akan invitation reward, zai kawo ka wannan page. Idan ka duba ga link naka da za ka iya copy kai sharing kai amfani da shi, dukan wanda ya danna shi ya register ta hanyar link naka, so za su baka wannan gems ɗin, kuma wannan gems ɗin za ka iya converting ɗin shi zuwa ainihin token ɗin su, wanda token ɗin za a listing ɗin shi a Binance. Ana yin listing ɗin shi a matsayin $6 sai ka je ka sayar da wannan coins ɗin naka. Idan kai ƙasa ga mutum nawa ne suka register ta link naka da kuma ainihin invitation reward da ka samu, duka za ka gan shi a cikin wannan page. So yanzu zan nuna muku ta inda za ka ga ainihin
abin da suka baka bayan ka register for free, wannan ce darajar ta kai kimanin $12. Wannan website fa ba wannan shine karo na farko da suka bai wa mutane kuɗi for free ba. Sun yi wannan airdrop wanda a yanzu haka nan gaba kaɗan za su sake wani airdrop. Saboda haka akwai features daban da zaka iya bincikawa. Misali idan ka zo ka danna akan abin da ya shafi ainihin news, zaka ga labaran da suke akan blockchain, Ethereum, sauransu duka da zaka ga bayanai ne daban-daban akan abin da ya shafi blockchain technology, web3 dai, ma'ana abin da ya shafi harkar crypto. Zaka ga 24/7. Misali idan ka danna shi ta nan zaka iya ganin bayanai akan irin abubuwan da za su gudanar nan gaba. Misali idan muka zaɓi wannan 24/7, za ku ga cewa ga wani airdrop da za a yi shi daga wannan wata, wanda za ka yi participation, za su baka token for free, wanda token ɗin already an riga an yi listing ɗin shi. So sannan za ka riƙa ganin ainihin event da suke gudana a cikin wannan website da kuma sauran abubuwa. Za ka iya ƙarin ilimi akan abin da ya shafi cryptocurrency. Dama shine asalin website ɗin, ta karantar da kai, ta kawo maka abubuwan ilimi da kuma ƙaruwa akan abin da ya shafi harkokin crypto da kuma coins. So bayan haka akwai codes, wanda wannan codes ɗin za ka iya danna shi domin ka ga farashin wasu gama garin coins. Misali wannan PHY a baya aka yi airdroping ɗin shi, wanda mutane sun samu alkhairi da shi sosai da sosai. So saboda haka da kai missing na EFS ɗin nan. So waɗannan su ne features guda biyu a cikin wannan website da suke da matuƙar amfani. Abu na gaba da zan nuna muku shine waɗannan $12 da aka baka for free, ko in ce tokens ɗin da aka baka da ya kai kimanin $12 for free. Abin da za ka yi, za ka koma ka danna akan menu. Bayan ka danna akan menu sai ka danna akan spot account. Kana danna akan spot account zai kawo ka zuwa nan, wato nan pejin kenan kamar haka. Idan kuka duba gashi nan $6. So wannan $6 saboda sun baka token ɗin su guda biyu kenan gashi nan, wanda wannan token ɗin idan aka yi launching ɗin shi zai koma $12. So shine $12 da za a baka for free idan ka register. A yanzu yana darajar $6 saboda dukkanin guda ɗaya a matsayin $3 yake. So idan ai launching kuma zai kai kimanin $12. So abin da za ka yi shine, idan kana so ka yi swapping na gems ɗinka da kai daily sign in, zaka danna akan wannan flash swap. So shine zai kai ka wajen da zaka yi swapping na dukkanin wani tokens da kake da su, kake so kai swapping ko suka baka damar kai swapping a cikin wannan website din. So zaka zo ka yi swapping kamar haka, ka danna akan confirm, zai kawo kai zuwa wannan button. Zaka ga cewa successfully kai converting na ainihin wannan coins da kake da shi zuwa wannan tokens na. So haka zaka yi da zaran ka samu, kana yin converting kafin su yi launching na wannan coins din akan Binance. Idan kuma withdrawal mutum na dollars, kana da dollar a ciki, zaka koma baya, wanda zaka danna akan withdrawal zai kawo ka zuwa wannan page. Idan ka duba ga abin da zaka yi withdrawal kawai shine USDT da wannan PHY. A yanzu su ne kawai available da zaka iya withdrawal. Idan kana da su a cikin wannan website, zaka iya withdrawal din su. So misali kana so kai withdrawal a USDT, zaka yi zuwa ka zaɓi chain wanda suna supporting na Ethereum da kuma Binance, wato BNB chain, ma'ana suna yi TRC20, ERC20 da BIP20, su kaɗai suke supporting. Daga nan zaka saka wallet address, shikenan sai kai submit na withdrawal, wanda na yi kuma ya yi successful cikin ƙanƙanin lokaci, kamar da zan nuna muku a ainihin main account ɗina. So idan kuka duba kai tsaye da wannan website ɗin take yin aiki kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Ga waɗanda suke son su san ƙarin bayani akan wannan swapping ɗin, akwai bidiyon da na yi baya akan Efsane, za ku iya zuwa ku kalle shi. Akwai ƙarin bayani akan abin da ya shafi swapping na coins da kuma withdrawal a ciki. So idan deposit kake so ka yi, misali waɗanda suke so su deposit domin sayen tokens a cikin website su yi holding, za ka iya zuwa ka danna akan deposit, sai ka zaɓi ainihin network ne za ka yi deposit, sai ka yi copy na wallet address, sai ka je ka turo ainihin coins ɗin da kake so. Amma minimum deposit shine $10. Ka tabbatar abin da za ka turo ya kai $10, kamar da kuka ga minimum withdrawal shine $11. Wannan website fa tana da security sosai, saboda a duk lokacin da ka ɗan ɗauki dogon lokaci su ka kai login out daga cikin account naka. So ga inda za ka yi kai login, idan ka zo kana so ka shiga account naka, ka ga an yi login out ɗinka, so za ka sake login again. So idan baka sani ba zai iya baka wahala. So bayan ka shiga zai kawo ka zuwa wannan home page
idan ka duba a can sama za ka ga akwai login/register, sai ka danna akan login. Zai kawo ka zuwa wannan pejin kamar da muka process na farko, number waya da password kai solving na captcha, shikenan sai ka danna akan sign in ko in ce login button, zai wuce da kai a website successfully kamar haka. So in ka duba wannan shine main account dina wanda za ku ga na kai BIP 5 wato BIP 5 nake a yanzu. So kai tsaye kana gwargwadon yanda kake inviting da kuma swapping na coins gwargwadon za su daga BIP ɗinka. Amfanin BIP shine yana taimaka maka wajen samun airdrops da suke yi, suna yawan baiwa wanda yake akan BIP. So kai tsaye idan ka duba na daily sign in kamar haka, a yanzu ina da kusan coins 4000. Zan danna akan menu, zai kawo ni a nan. So kamar da nuna muku mutum zai zo wajen plus swap, sai danna akan maximum abin da zai swapping, daga nan sai confirming. Bayan ka yi confirming kai tsaye za ka ga successfully ka yi ainihin swapping na wannan coins ɗin zuwa tokens ɗin su wato frozen EFS. So a yanzu da zan zo in danna akan ainihin withdrawal kamar yadda kuke gani kamar haka, sai in danna akan record withdrawal record. Za ku ga cewa ga record ɗin da na yi withdrawal nan na $6 a cikin wannan website kuma ya fita successfully. So a can baya za ka yi withdrawal $6, yanzu sun mai sai $11. So yanda tsarin website ɗin yake yin aiki kenan. Don haka wannan website da kuke gani mutane su samu alkaranta da yawa, kada ku bari a bar ku a baya. Da haka ku danna link da ke description na wannan bidiyon, ku buɗe sabon account kuma ku ci gaba da daily sign in, kuna yin swapping zuwa tokens ɗinsu, wanda a nan gaba insha Allah za a yi listing akan Binance. Daga nan za ka iya siyarwa kai cire kuɗaɗen ka kai amfani da kake so da su. So duka na maka ga shi wannan bidiyon, da fatan ku ji daɗin wannan bidiyon. Kada ku manta da yin liking da kuma sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.